para contaros un poco de la obra de Henning y Sophia y empezamos, ¿vale? Henning Wagenbreth trabaja como ilustrador y diseñador gráfico, entendiendo las técnicas de impresión manual e industrial como parte fundamental de su trabajo. Ha ilustrado y diseñado gran variedad de proyectos de múltiples formatos como libros, carteles, diarios y revistas. Imparte docencia también como profesor de ilustración en la Universidad de las Artes de Berlín. Sophia Martineck, por su parte, estudió comunicación visual e ilustración en la Universidad de las Artes de Berlín, en el Hunters College, en la Universidad de Nueva York y en la Escuela de Arte y Diseño de Liverpool. Durante los últimos años ha trabajado para una amplia gama de clientes internacionales, siendo docente de ilustración en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Wismar. Un placer y una oportunidad única poder conversar con ellos de manera distendida, tanto de su amplio y reconocido trabajo como de las múltiples disciplinas en las que se sumergen. Proyectos artísticos, cine de animación, teatro, música, como veremos luego en el concierto que van a dar fuera en el claustro, y un largo etcétera que iremos descubriendo a lo largo de la charla. Así que sin más dilación, os dejo aquí con las compañeras, ¿de acuerdo? Hi Sophia, hi Henning. Hello. Welcome. Julia, in her introduction, talked about the many disciplines you work in. You have art projects, animated films, theater, music, as we're going to see with the Mazurkas. Why is this? And what does this great variety bring to you? I think as an illustrator you can really work in many different fields because you do posters, books, you work for magazines, and I did a lot of posters for friends who do music, and so that's maybe the big enjoyment of this profession, that you can really work in many different fields. Yeah, for me I mainly work with pencil drawings, but I think what really fascinates me about using different techniques is to surprise myself what I come up with if you have paper cards or if you have lino cards, because they really challenge you to rethink the way you draw, because you can't really draw, so you have to find a way to create something that works in that technique. And I'm in general so curious as a person that I really love to try new things. That's what I like about that, yeah. Com la nostra companya Júlia ha comentat a la seva presentació, treballeu en disciplines d'allò més variades en animació, teatre, música, i voldria preguntar-vos el per què d'aquesta varietat, què aporta tota aquesta varietat al vostre treball. Bé, d'una banda, jo diria que jo com a il·lustrador treballo en camps molt diferents, perquè també tinc clients molt diferents, bé al sector editorial, de vegades faig pòsters, llibres, treballo per a revistes i fins i tot faig cartells per a amics que són músics, i és una de les parts que més gaudís del meu treball, el poder treballar en àmbits tan diferents. Bé, jo per la meva banda sobretot treballo amb la tècnica del llapis i la veritat és que em fascina també quan he de treballar amb altres tècniques, com quan treballo amb els retalls de papers, etc. I sempre em plantegen un desafiament perquè cada tècnica m'obliga a treballar d'una manera diferent i veure com aquesta tècnica encaixa en aquesta manera de crear. I sobretot un poc la raó principal és perquè sóc molt curiosa. And how do these disciplines relate to each other? Is there any kind of relationship between them, or I think what we show later, we play some music because we liked to draw so much that we realized we even work in the evening, and there at least have to be 1 or 2 evenings in the week where we do something else, and that's why I think we started to play some music. And also we did that because the book production in Europe is so big now in numbers that there are weekly wonderful new books coming out, and so we realized we have to do a big party when the book is finished, and for a party and the book you also have to do something special. That's why we started also to play some music, because
Otherwise, it's such an overload, and the competition is very high. Yeah, what I like about the musical part is that we illustrate the songs but come up with totally different interpretations. So you have the title, and usually the songs don't have any lyrics, so we can come up with our own sort of visual ideas how to tell the story, what the song might be about. So that's what I really like about it. Yeah. Sí, la següent pregunta que voldria fer-vos és com totes aquestes disciplines entren en relació entre elles. Bé, doncs jo diria que, com veureu després, també treballem amb la música, perquè ens agradava tant dibuixar que ens passàvem quasi totes les nits dibuixant i vam veure que una bona manera de passar 1 o 2 nits a la setmana sense dibuixar era fent música. I a banda també, com ja sabeu, la producció de llibres a Europa no és enorme, per tant, cada vegada que acabem un llibre s'ha de fer una festa i la música sempre és un bon acompanyament per a aquestes festes. Bé, la segona, per la meva part, jo respondria que la relació entre la música i la il·lustració és perquè també d'alguna manera nosaltres il·lustrem cançons. Algunes de les nostres cançons no tenen lletra i el que ens agrada és treballar amb la part visual que tenen esta música, aquestes cançons que s'acompanyen i treballar a partir d'idees visuals. Paula, should we start showing some images, maybe? Yeah, feel free. And then you can interrupt us? We never did the talk together, Sophia and me. That's the first time ever that we do that together. So Sophia is going to start to show some of her early works, right? Yeah, exactly. We both live in Berlin, and I studied in Berlin. Henning also studied in Berlin. While I studied, I went to New York City and to Liverpool in England, and that was revelatory for me, my work, because I was for the first time alone in a different country. I had to learn the language. I mean, I had English at school, but then even to talk to people in the street, find a flat, somehow get a phone contract, all that was sort of very exciting, but I managed, and also went to the art schools in both cities, and being a stranger in a big different world was super fascinating for me, and one of the first projects I'm going to show here is the New York prints. These are 8 intaglio etchings and lino cuts. It's a little book I made. It's 7 by 9 centimeters big. And what I did was as I was for the first time in New York, I observed the city with sort of a very fresh look on everyday life. The subway, people, maybe we can go further, the oven in my kitchen, the street with the deli, the subway, also the flight to New York. And I kind of put this all in this small book, and what I found so fascinating with this technique etching is a very time-consuming long process where you sort of etch sort of all the gray layers, sort of one after another, and that's something where you can think about your work, which I really enjoyed. And the point is, because today digital drawing is considered so time effective, and everybody uses digital mediums to create their work, their illustrations, I think it's very good to have this medium where when you make a mistake, it's just in the plate. You can't get rid of it, so you have to learn how to, you have like little marks, little scratches. That happens, but it's so good. It makes the work alive, vivid, and you somehow have to find a way to, work around this mistake. Bé, tot i que jo vaig créixer a Berlín i vaig estudiar allí, vaig viatjar a Nova York quan era estudiant, i per a mi va ser molt reveladora aquesta experiència d'estar tota sola en un nou país, aprendre una nova llengua, trobar pis, contactar amb editors, i va ser molt emocionant ser estrangera, no? en aquest lloc. I vaig començar aquest projecte sobre il·lustracions de Nova York en un format analògic, no? On, per exemple, el que vaig voler evidenciar era un poc aquesta mirada fresca sobre la quotidianitat, el metro, el fort de ma casa, el deli del canto, i tot va quedar un poc consignat en un llibret que bé, és una tècnica
que en aquest cas em va consumir menys temps perquè era com afegir una capa rere una altra i em va ajudar a reflectir molt sobre el meu treball i això em va agradar moltíssim. I és veritat que ara en el present és molt més habitual treballar en digital on pots esmenar tots els errors que comets, però jo pense que aquesta tècnica un poc més manual i més analògica permet també treballar a partir de l'error, que l'error estiga present en el dibuix i treballar també a partir d'ahí. So I also show a book I did by hand. It's scam emails from Africa, so you might know those emails. I still get them from time to time that somebody offers me some million US dollars to my bank account and I just have to send my number there. And so I collected those. And then I thought those are modern fairy tales, and I started to edit them, to make them a little shorter. And I was sketching, and those are the sketch. You can see I poured my coffee cup over my sketches. And then I did this book with lino cuts in 2 colors in an original edition, a little bit bigger. And afterwards that was printed in offset in a smaller size, and I tried to use my language, visual language, by cutting linos and printed it on an old press. And so the illustrations are always standing next to an email, and I really like to draw typeface myself and to cut it out. And the interesting part of those emails is that they are somehow true and somehow fiction. And there are some really sad stories, like this Nigerian writer, Kensaro Viva, who was executed because he fought for the rights of his group of people. And some are really funny, like this young lady who wants to be adopted and offers me $7 million. And diamond smuggling. So that is one of the books I did where I really like to work without a computer too. That's what Sophia just said. Bé, per la meva part, l'exemple que presentaré també va ser amb tècnica manual. Vaig partir d'aquests correus que rebem de vegades que són estafes, d'un príncep nigerià que t'ofereix $1 milió si li dones el teu compte bancari, i vaig voler fer com una mena de conte de fades modern a partir d'aquesta idea. Vaig començant fent esbossos, on es veu que en alguns casos fins i tot em va caure el cafè a sobre, i després ja vaig passar a un format bicolor. Es van imprimir en offset en un format una miqueta més menut, i vaig treballar també amb linotípies, amb una premsa antigua, i tots aquests elements els vaig col·locar al costat dels emails que rebia d'aquestes estafes. És veritat que en alguns casos hi ha una part que sí que és certa, per exemple, pot ser, en un cas era un escriptor nigerià que havia estat assassinat per haver lluitat per els drets de la seva gent, o en un altre cas era una dona que simplement em demanava ser adoptada a canvi de 7 milions i em donava així $7 milions. Bé, en tot cas va ser una experiència que vaig gaudir molt i també molt semblant a la que va tindre Sofia amb una tècnica manual d'il·lustració. Okay, so I have a question. Are there disciplines that you haven't tried that you want to try? Like, do these projects bring you like new ideas that you hold in some kind of cupboard or drawer for future? I guess it's a yes. Well, I'm thinking, usually it's more the idea that's important, and the idea or the content of the work is what actually makes the basis of the work. So which media you choose is a question which seems the best sort of working medium, I would say. So that's usually I need a good story or sort of an idea I can start with. So that's the media needs to work for the idea for the project. Yeah. Okay. But I think I need less an idea. I like new media, and I really like to do things I never did before, like stencil printing on ceramics, or
what I showed at the workshop, 2.5D illustrations and animations, and I think there are so many interesting techniques one can use, and I wish to explore even more. If I could write you a long list what I would like to try. Voldria preguntar-vos, no, si totes aquestes disciplines que ja heu esmentat, si potser en el futur encara voldríeu ampliar i treballar amb altres, no? Si teniu projectes en ment amb altres idees i algunes estan guardades al calaix. Bé, jo per la meva part més bé començo amb el contingut, no? Amb una idea que em puga dur a algun lloc, i el mitjà és una cosa un poc més secundària que ve després, no? El mitjà d'alguna manera treballa sempre a favor de la idea. Bé, jo per la meva part m'agradaria provar amb nous mitjans, amb coses noves, com per exemple la ceràmica, tècniques diferents que estic descobrint i que m'agradaria poder explorar en el futur. Tinc una llista llarguíssima, podria compartir-la amb vosaltres si voleu. Okay, the next project is a comic story. Show me this. It's a comic strip for the Charité, that's a big hospital in Berlin, and it's about the heart catheter examination. So when you have problems with your heart, where they can enter a stent via a catheter. This is a project I did together with a friend, Alexandra. She did the whole storyboard, and 2 doctors from the cardiology. So when you have to go this examination done at the hospital, you get a long letter and you have to sign it. And in this letter, there are all the risks mentioned, and these risks you see on the right side, and that's just one part of this comic, but patients are absolutely afraid and scared when they read this. So the idea was to have this pilot study with this comic story, this comic strip, if people are less afraid to undergo this examination. So first we explained what sort of blocks the arteries, what causes heart attacks, what are the symptoms, and how they perform this examination. So we did a doctor's-patient conversation, and that was very successful. So the pilot study turned out people are less afraid, and they now use it just to show what happens when you're in there, because you're awake. And that is something, people find challenging, but it really helps now. Bé, així voldria parlar-vos d'un projecte que vam fer per a l'Hospital Charité de Berlín. És un projecte que vam fer també amb una altra companya que es diu Alexandra i dos cardiòlegs, que formava part un poc del tot el procés de consentiment informat que es fa amb els pacients, que primer reben una carta llarguíssima i s'espanten moltíssim quan han d'anar al cardiòleg o han de sotmetre's a alguna operació i llitgen aquesta carta i s'espanten. I l'estudi pilot el que volia intentar és si a través d'aquest còmic els pacients potser s'espantaven menys i podien detectar millor alguns dels símptomes que descrivíem en aquest còmic, alguns que afectaven al cor, etc. El que vam veure és que després de diferents consultes amb doctors i pacients és que va ser molt exitós el projecte, perquè així també ho podien mirar a veure què els passava, què passava també després de l'operació, i els ajudava en tot el procés. Talking about heart problems, I'm still good. I think that I don't have them yet, but since I'm older, I might get heart problems. So that's nice that I can ask Sophia what's going on. But another thing, when you get older, I don't know, you're all very young, but sometimes I thought about what happened in my life and what should I have done possibly different in the past. And that's why I did this book. That's the last book I did. It's called Retrolandia, or Rückwärtsland in German. So that tells the story, everything backwards in the world. So you see on the left side, you see my father, who did those little movies when we were children, and in black and white and Super 8, and then we ask him always, when he showed them in the summer vacation, we ask him afterwards, can you show us the movie backwards? And that was always the most fun, and this idea inspired me to do this book,
Retrolandia. Bé, així vos presento un projecte que vaig anomenar Retrolàndia, però bé, abans diré que bé, si algun dia quan em faig a major tinc problemes de cor, li preguntaré a Sophia a veure si em pot ajudar a partir del que ja va fer en aquest còmic per a l'Hospital Charité. La cosa és que quan us fa més gran, i bé, vosaltres així sou tots molt joves, potser s'arriba a preguntar què hauria fet de diferent. I aquesta va ser un poc la idea per a aquest còmic, on tot està un poc a l'inrevés. A la imatge de l'esquerra podeu veure mon pare, que ens ensenyava pel·lícules quan érem xicotets a les vacances d'estiu, pel·lícules en blanc i negre i amb la Super 8, i quan acabava la projecció sempre li demanàvem que la posara a l'inrevés i ens pareixia que era el més divertit de tot. I aquesta va ser la inspiració més important per al projecte de Retrolàndia. So I think all kids like to use the backwards language. So I wrote all the words backwards, and that I applied this on certain things like the war. It's Krieg in German and Geig backwards. And the idea is that, it's so sad and true at the moment in Europe, but you still see a very destroyed city, and then come the soldiers and they shoot at people and they wake them up to life. And the man with a cannon, he shoots on a bus, and the bus is there again alive, and you can build a castle with a bomb and whole cities, and when everything is built up, then the soldiers go back into their bases and learn to obey the rules of the army. Perdó. Bé, com a molts xiquets, una cosa que els agrada moltíssim és parlar a l'inrevés, i una de les coses que jo vaig fer en aquest còmic va ser escriure algunes d'aquestes paraules a l'inrevés. Així veieu que tenim la paraula alemanya per a guerra, que és Krieg, escrita com a Geirg, com si haguem posat arreg en comptes de guerra. I aquest és un poc el motiu que travessa tot el llibre. Els soldats, quan disparen algú que ja està mort, el que fan és reviure-ho. Quan els canons disparen contra un autobús, contra una casa com una ciutat, el que fan és reconstruir-la, i per tant tot passa a l'inrevés. And then when you have a very heavy storm, then the ships come out of the sea, and the soldiers, not the sailors jump out of the water, and then they sail home to their families. Així tenim la imatge d'un vaixell que sembla que s'enfonsa, però el que fan els mariners és saltar i tornar amb les seues famílies i no enfonsar-se amb el vaixell. And this is a world championship in chess where two professional chess players think for 6 hours how to put the pieces in the right way on the chessboard. I així tenim una partida d'escacs on dos jugadors el que fan és passar-se 6 hores tornant a col·locar les peces en posició inicial. Just the last story, there's a man who's very sick, and the doctors, they cannot really help him anymore, and then they carry him to the intersection in the city, in the full traffic, and they throw him on the street, and then comes a car and runs over him, and he happily walks home. I així tenim un home que té tants problemes mèdics que ja no saben ben bé què fer amb ell, que el que fan és portar-lo a un encreuament de la ciutat, el tiren al carrer i fan que un cotxe li passe pel damunt i l'atropella, i així, una vegada l'atropella, este home ja se'n pot anar caminant tot feliç a sa casa, ja ho té tot arreglat. You keep on going? Much time. This is a project I started during lockdown because we had to sit at home, and I thought, okay, I do paper cards. That was a new technique, and that's what I did with surprising myself, what I meant in the beginning. So I folded them in half and started to do faces, and not only just human faces, but combinations of human and insect faces. Així tinc un altre projecte que vaig dur a terme durant el confinament, on havíem d'estar tancats a casa, i em va sorprendre molt aquesta tècnica que no havia provat mai, que tracta de tallar una part del paper, es plega el paper per la meitat, i així podia desenvolupar cares tant de mig persones i també d'insectes. And then a friend of ours, he's a musician of a jazz band called Field, and he needed a new album cover, a
huge record album. So the album is called Someone Talked, and he said, do whatever you want. And I thought, okay, And then I had those paper cut faces, and I thought, I have all those insects, and they worked perfectly because someone talked. Sort of, I just thought about the music is a bit like this conversation between cigarettes in a field, and they kind of do their rhythmic sounds. And so I created this whole album cover on these insects and little eggs and maggots and larvae and all this world, and sort of, the underground world of the insects. And he liked it a lot. Doncs tinc una amiga que té un grup de jazz que es diu Phil i necessitava una portada nova per al seu nou disc que es diu Someone Talked, que es diu que algú parla, i aquesta idea d'algú parla em va remetre molt a allò que estava jo fent amb els insectes, i vaig pensar que podia fer una portada, no?, amb aquestes figures d'insectes, una música a partir d'aquesta conversa amb la natura, de les cigarres, els insectes, etc. I bé, aleshores vaig omplir tota la imagineria de l'àlbum amb cucs, larves, cigarres i altra mena d'insectes, i crec que va funcionar, a ella li va agradar moltíssim. And I even made an animation for one of the songs. I think, I don't show the animation here, but you find it on my website. And I was also sort of doing this black and white stop motion with the paper cuts. That was really nice. I també vaig fer una animació amb una de les cançons, així no la tinc, però es pot veure al seu web, i bé, va ser una animació en stop motion a partir d'aquestes figures de paper. And also a silk screen print for New Year's card, New Year's and Christmas card. I did, so this is the card on the left-hand side, and that's the original paper cut for the card. I també vaig aprofitar aquests dissenys per a fer una targeta de felicitació de Nadal o per a felicitar l'any nou, i a la dreta teniu l'original en paper i a l'esquerra com va quedar la il·lustració una vegada ja colorida. Okay, so I'm thinking, seeing the last projects you have shown, it's obvious your curiosity and your sense of humor also. Do you think that's something that is common between you and that you explore together somehow when you work or share about it? Yeah, I think so. I mean, sometimes when you do something and you're stuck, and I can go to Henning's like, what should I do with this? And sometimes he has a good idea, so I kind of use that. And I'm like, yeah, that's good. Because sometimes when you're so into something, you don't see the trees fall, like the forest for the trees, so yeah. So that's nice. Should I comment on this? Yeah, Sophia is a very funny person, and she always has good ideas at the breakfast table, and sometimes I just turn them into projects. We have a list on the wall next to the table where we write down little sentences of good ideas for our maybe one-day movie we are going to do, just strange situations, and I don't know if it will be a movie, but strange things we saw. Yes, please. Voldria preguntar-vos, que ja hem vist que els vostres projectes estan plens de curiositat i d'humor, i voldria preguntar-vos si és una cosa que exploreu quan treballeu junts, aquesta connexió amb l'humor i la curiositat. Bé, sí, jo la veritat és que moltes vegades començo amb els projectes, començo amb la idea i és ell qui continua, perquè jo moltes vegades començo amb el projecte i l'arbre no em deixa veure, els arbres no em deixen veure el bosc. I sí, jo per la meva part diria que Sophia és molt divertida, té moltíssimes idees i de vegades fa falta que algú les pugui convertir en un projecte. Tenim al costat de la taula on treballem una pissarra on tenim una llista plena d'idees, entre elles una és fer una pel·lícula, no sé si arribarem a fer-la algun dia. Now I chose this in a wrong order, so I wanted to show Sophia's work first, but too bad. So it's a non-fiction book about Napoleon Bonaparte, as you might know, the French emperor. And I made this research because he was banned to St. Helena, and there they discovered that he made a huge underground military system we should all be afraid of. And I did this documentary drawings, as you can see.
So that's when we went there and we found these bunkers and rockets they are building, and then we met Napoleon. You know, he didn't look so good anymore, but we met him there in person, and he had everything very well organized down there. He even had a swimming pool for the skeletons there, and he was building used fighting machines. And yes, so that is my non-fiction project, and Sophia did one too. That's non-fiction. Yeah, my non-fiction book was made for CH Beck, a big publisher in Munich. It's called The History of the World, and so it was 20 double spreads as an opener of each chapter. And what was funny, that's Chang'an, that's today's Xi'an, is where the terracotta army comes from. And it was the first city with 1 million inhabitants in the 6th century. So you only have texts, you don't have images from that time, so you have to somehow get an idea what it looked like. And I found a book with pottery from graves. So they had like all the little sort of wells and houses and people, what they wore, boats, everything was in those little pottery figurines. So I used that as a research, because that's what I love about my job as an illustrator, is to do all the research. It's more like detective's work. And that's Kilba, that was close to Zimbabwe. It was a very sort of wealthy trading town, and Vasco da Gama, he destroyed it, or he and his, or like the Portuguese people, and they had sort of between India and the Arab sort of continent or subcontinent, they had this trading union, so they had all the Chinese vases and nice sort of goblin of rocks, and yeah, so very modern. That was 15th century. Yeah. Bé, voldria parlar d'un dels meus projectes a priori de no ficció sobre Napoleó Bonaparte. Vaig fer recerca i vaig descobrir que va tenir un sistema militar prou complex. També, per exemple, es van descobrir búnkers, etc. I tenia un sistema molt organitzat dins d'estos búnkers on fins i tot hi havia piscines. No sé si podrien dir que és del tot de no ficció, però bé. Jo, per la meva part, voldria explicar un projecte també divulgatiu que vaig fer per a una editorial de Múnich sobre la història del món. Va ser molt divertit i m'ho vaig passar molt bé fent-ho. Per una banda, teníem unes imatges sobre la ciutat de Xi'an, que va ser una de les primeres ciutats que van sobrepassar els 100.000 habitants. No hi ha imatges d'aquell moment i tota la recerca que vaig poder fer va ser a partir dels dibuixos que hi havia a les gerres de ceràmica, on veiem com funcionava la seva vida, els pous, com s'organitzava la ciutat, i aquesta part de recerca la veritat és que és la meva part preferida del treball, que és quasi com ser un poc detectiu. I la segona imatge que estem ara veient en pantalla també era d'una ciutat dins de Zimbabue, una ciutat que era un enclavament comercial a la qual va arribar Vasco da Gama i la va destrossar. I aquesta ciutat, abans de ser destrossada com a enclavament comercial, tenia rutes de comerç amb la Xina i a la Índia. Era una ciutat molt moderna per al segle XV. Okay, so I think we could spend like hours here because you both have incredible work, and we, as the organization, we have lots of questions, and it would be like, yeah, I think we could be here until tomorrow maybe, but there's the concert you're going to do, so I don't want you to be, yeah, it's best if you have a bit of time to prepare. But there's one question that we were talking about before coming, like when we were preparing the talk, and we're curious, when you have something to celebrate, how do you celebrate? It's not a very illustration-based question, but... So Sophia likes to cook, and I enjoy her cooking. Yeah, with food, definitely, yeah.
And we must say that we in Valencia we were so spoiled by all the good cooking in the city. That was really amazing to get this, and we enjoyed it very much. Yeah. That was also a celebration. Yeah. Bé, com a membre de l'organització, la veritat és que tindríem un font de preguntes i podríem estar hores així plantejant-vos-les, però millor que vos deixem una miqueta de temps per a preparar-vos abans del concert. I volíem fer-vos una pregunta que no té massa a veure amb la il·lustració i és com celebreu quan heu de celebrar alguna cosa. Bé, doncs a Sofia el que li agrada és cuinar i a mi el que m'agrada és la seva cuina, així celebrem normalment quan tenim alguna festa per a celebrar. I hem de dir que així a València ens han amanyagat moltíssim amb tot el que hem pogut tastar i que estem molt contents amb tot el que hem pogut menjar. Okay, so do we finish here? Do we open the floor? Yeah, I think it's best to finish here. Ara vaig a canviar de llengua, vaig a ser una altra persona. Voldríem haver tingut temps per a preguntes, però la veritat és que no volem abusar massa de Henning i de Sophia, que tenen ara el concert a les 8:30, així que anem a tancar així. I donar-vos les gràcies per haver vingut. Per si no ho hem comentat, la xerrada ha estat gravada, estarà disponible en les pròximes setmanes per a que la pugueu veure i jo vos convide a investigar els seus treballs perquè no sé vosaltres però jo m'he quedat amb ganes de veure moltes més coses a banda de les que ja conec, de veure aquestes animacions per exemple amb els retalls de Sophia i aquesta és la meva invitació, a continuar investigant i a veure si tenim la sort de poder tornar a comptar amb elles en alguna altra ocasió i tindré un poc més de poder seguir. I was just saying that maybe luckily we can have you back sometime soon, so we're not like we want more, so let's see if that happens in the future. Thank you both so much. Thank you. Thank you for coming. Yeah.